ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் லேர்னிங் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் 11th ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜியில் 8th சாப்டர் பார்ட் 6 Cytoskeleton, an elaborate network of filamentous proteinaceous structures consists of microtubules, microfilaments and intermediate filaments. Present in the cytoplasm is collectively referred as the cytoskeleton. இந்த மூணு சைட்டோபிளாசத்தில் இருக்குது. இது மூணு சேர்ந்து தான் சைட்டோஸ்கெலிட்டோன் சொல்கிறோம். The cytoskeleton is the cell involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell. Then cilia and flagella. Cilia singular cilium, flagella singular flagellum are hair-like outgrowth of the cell membrane. Cilia are small structures which work like oars, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. சிலியா ஃப்ளாஜெல்லா வந்து ஹேர் மாதிரியான அவுட் க்ரோத் பேர் தான் சிலியா அண்ட் ஃப்ளாஜெல்லா. சிலியா வந்து ஸ்மால் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும், ஒர்க் லைக் ஓர்ஸ் மாதிரி ஒர்க் பண்ணும், துடுப்பு மாதிரி ஒர்க் பண்ணும். அது எய்தர் செல்லை மூவ் பண்ணும் அல்லது சரௌண்டிங் ஃப்ளூயிட்ஸை வந்து மூவ் பண்ணும். ஃப்ளாஜெல்லா கம்பேரட்லி லாங்கர், சிலியாவோட பெருசாக இருக்கும், ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் செல் மூவ்மெண்ட், செல் மட்டும்தான் மூவ்மெண்ட் ஆகும். The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella. Prokaryotic bacteriaலும் flagella இருக்குது, பட் eukaryotic flagella இருக்கிற மாதிரி கிடையாது, டிஃப்ரெண்ட்டாக. Electron microscopic study of cilium and flagellum shows they covered with plasma membrane. மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்டடியில் சிலியமும் ஃப்ளாஜெல்லாவும் பிளாஸ்மா மெம்பரேனால் கவர் ஆகிருக்கு. Their core called the axoneme possesses a number of microtubules running parallel to the long axis. Flagella ciliatoda basic பேர் வந்து axoneme. The axoneme usually has 9 tablets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. The axoneme ல 9 tablets of radially arranged peripheral microtubules இருக்கும், அண்டு ஒரே ஒரு பேர் ஆஃப் சென்ட்ரலி லொக்கேட்டட் மைக்ரோடியூபிள்ஸ் இருக்கும். இந்த பிக்சரில் பாருங்கள், இதே மாதிரி தான். இதுதான் வந்து சென்ட்ரலி அரேஞ்சு மைக்ரோடியூபிள்ஸ், ஒரே ஒரு பேர் இருக்கும். இதில் வந்து சுற்றி வந்து ரேடியலி அரேஞ்சு 9 டியூபிள்ஸ் இருக்கும், 9 மைக்ரோடியூபிள்ஸ் இருக்கும். Such an arrangement of axonomal microtubules is referred to as the 9+2 array. The central tubules are connected by bridge and is also enclosed by a central sheath which is connected to one of the tubules of each peripheral doubles by the radial spokes. The central tubules connected by the bridge இருக்கும், அதை சுற்றி வந்து central sheath இருக்கும். அப்புறம் இந்த radial tubulesம் spokes மூலமா கனெக்ட் ஆகிருக்கும். Thus there are 9 radial spokes. The peripheral tubules are also interconnected by linkers. இந்த பெரிஃபரல் டியூபிள்ஸுமே இன்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் பை லிங்கர்ஸ் மூலியமாக. போத் தி சிலியம் அண்ட் ஃப்ளாஜெலம் எமர்ஜ் ஃப்ரம் சென்ட்ரியோல்ஸ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு தி பேசல் பாடிஸ். சிலியம் ஃப்ளாஜெலம் ரெண்டுமே பேசல் பாடியிலிருந்து எமர்ஜ் ஆகும். தென் சென்ட்ரோசோம் அண்ட் சென்ட்ரியோல்ஸ். Centrosome is an organelle usually containing 2 cylindrical structures called centrioles. Centrosomeல 2 cylindrical structures centrioles இருக்கும். They are surrounded by amorphous pericentriolar molecules. Both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like the cartwheel. ரெண்டு centriolesum perpendicular-ஆ இருக்கும். They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. Each of the peripheral fibrils is a triplet. The adjacent triplets are also linked. 9 fibrils இருக்கும். ஒவ்வொரு ஃபிப்ரில்ஸும் வந்து ட்ரிபிளட்ஸாக இருக்கும். ஒவ்வொரு ஃபிப்ரில்ஸ்லையும் 3 பார்ட் இருக்கும். அந்த 3 ட்ரிபிளட்ஸுமே வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும். தி சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் தி ப்ராக்சிமல் ரீஜன் ஆஃப் தி சென்ட்ரியோல்ஸ் இஸ் ஆல்சோ proteinaceous and called the hub, which is connected with the tubules of the peripheral triplet by radial spokes made of protein. The centrioles form the basal body of the cilia or flagella. இந்த centrioles தான் cilia flagellaவோட basal body ஃபார்ம் பண்ணுது, and spindle fibers that gives rise to spindle apparatus during cell division in animal cells. Then nucleus. Nucleus as a cell organelle was first described by Robert Brown 1831.
Later, the material of the nucleus stained by the basic dye was given the name chromatin by Fleming. In 1831 ராபர்ட் ப்ரௌன் தான் நியூக்ளியஸை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணார். தென் நியூக்ளியஸை ஸ்டெயின் பண்ணுற பேசிக் டையை வந்து ஃப்ளெமிங் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணார். அந்த டைக்கு பேர் வந்து குரோமாட்டின். தி இன்டர்ஃபேஸ் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் செல் when it is not a dividing has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin. Nuclear matrix and one or more spherical bodies called nucleoli. Singular nucleolus. Electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with a space between 10 to 15 nm called the perinuclear space, form the barrier between the material present inside the nucleus, that of cytoplasm. The outer membrane endoplasmic reticulum and also bear a ribosome on it. At a numbers of places, the nuclear envelope is interpreted by minute pores, which are formed by fusion of its two membranes. Nuclear envelope வந்து minute pore-ஆல் interpret ஆகுது. அந்த nuclear pore எப்படி ஆகுதுன்னா two members fuse ஆனதுனால minute pores ஃபார்ம் ஆகுது. These nuclear pores are passage through which movement of RNA and protein molecules take place in both directions between the nucleus and the cytoplasm. Normally, there is only one nucleus per cell. Variation in the number of nuclei are frequently observed. Variation in the number of nuclei are also frequently observed. Some mature cells even lack nucleus. Some mature cellsல கூட nucleus இருக்காது. அது வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து erythrocytes of many mammals and sieve tube cells of vascular plant. The nuclear matrix or the nucleoplasm contain nucleus and chromatin. The nuclei are spherical structure present in the nucleoplasm. The content of nucleus is continuous with the rest of the nucleoplasm as its non-membrane bound structures. It is a site for active ribosomal RNA synthesis. Large and more numerous nuclei are present in cells actively carrying out protein synthesis. நியூக்ளியர் மேட்ரிக்ஸில் நியூக்ளியோலஸும் குரோமாட்டினும் இருக்குது. நியூக்ளியை வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் இன் நியூக்ளியோபிளாசத்தில். இட் இஸ் எ சைட் ஃபார் ஆக்டிவ் ரிபோசோமல் RNA synthesis. ஓகே, then interface nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin. But during different stage of cell division, cell shows a structured chromosome in place of nucleus. Chromatin contains DNA and some basic protein called histones, some non-histones protein and also RNA. இந்த மூணும் குரோமாட்டினில் இருக்குது. A single human cell has approximately 2 meters long thread of DNA distributed among its 46 chromosomes. 46 chromosome 23 pairs. A human cell 2 meters length of DNA இருக்குது. Distributed in 46 chromosome distribute ஆயிருக்கு. Every chromosomes visible only in dividing cells essentially has a primary construction or the centromeres, on the side of which disc shaped structures called kinetochores. Centromeres hold 2 chromatids of a chromosome. சென்ட்ரோமர்ஸில் 2 குரோமாடைடு இருக்கும். இதுதான் சென்ட்ரோமர்ஸு. இதில் ரெண்டு பக்கமும் குரோமாடைட்ஸ் இருக்கும். பேஸ்ட் ஆன் தி பொசிஷன் ஆஃப் தி சென்ட்ரோமர்ஸ், தி குரோமோசோம்ஸ் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு 4 types. தி மெட்டாசென்ட்ரிக் குரோமோசோம் ஹேஸ் மிடில் சென்ட்ரோமர்ஸ் ஃபார்மிங் 2 equal arms of the chromosome. மெட்டாசென்ட்ரிக் குரோமோசோமில் சென்ட்ரோமர்ஸ் வந்து மிடில் இருக்கும். ஃபார்மிங் 2 equal arms இருக்கும். ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவல் ஆர்ம்ஸ் இருக்கும். Then submetacentric chromosome has a centromers slightly away from the middle of the chromosome, resulting into one shorter arm and one longer arm. Submetacentric chromosome centromers வந்து சென்டரை விட கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும். அதனால் ஒன் ஷார்ட்டர் ஆமும் ஒன் லாங்கர் ஆமும் இதில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். In case of acrocentric chromosome, the centromers is situated close to its end, forming one extremely short and one very long arm. Acrocentric chromosome centromers வந்து அதோட எண்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும், க்ளோஸ் டு எண்டு இருக்கும். அதனால் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஷார்ட் ஆர்ம் இருக்கும், ஒரு வெரி லாங் ஆர்ம் இருக்கும்.
whereas the telocentric chromosome has a terminal centrosome. Telocentric chromosome na terminal. Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary construction at a constant location. This gives the appearance of a small fragment called the satellite. Sometimes குரோமோசோமில் நான் ஸ்ட்ரெயினிங் செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு பேர் வந்து சேட்டலைட். இந்த பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி தான் சேட்டலைட். ஓகே, இதோட 8th சாப்டர் கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.